Alright, muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika kuHeroes Acre pari zvino apo pari kuwigwa Brigadier General Chuma. So tisati tabvara nhau hwachedu muri yeZimbabwe tira kuti mumboone zvanyohwa nema-retired generals panapa. So tiri kuona ma-retired generals vari kuti Mnangagwa is history, the era of Mnangagwa is over. Mnangagwa is history, the era of Mnangagwa is over. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi those who insist otherwise are living in denial, clicking to a past that no longer serves the revolution or the country, much like earlier moments in our historic public theatre, and blasters can mask. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika kuHeroes Acre pari zvino apo pari kuwigwa Brigadier General Chuma. So tiri kuti tiwerenge zvanyorwa pano nema-ex-combatants, ma-retired generals vari kutaura kuti Mnangagwa is history, the era of Mnangagwa is over. Ndo zvari kunyora kuti Mnangagwa is history, the era of Mnangagwa is over. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi those who insist otherwise are living in a denial, clicking to a past that no longer serves the revolution of the country, much like earlier moments of our history public theatre, and blaster can mask a deeper reality influence, shift loyalties realigned, and new leaders image to carry the touch forward. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi General Constantino Chiwenga stands ready his service, strategic judgment and relationships across the security sector and the party make him the natural choice of ensure continuity, stability and deceived leadership. This is not a core of division but for sober recognition of their true authority now lies, and where the party strain will be perceived. Tiri kuona muri yeZimbabwe ndo zviri kunyorwa panapa nema-ex-combatants. So tira kuti tinzwe vakomana vetinavo ma-activists vari kumhanya nenhau dzezvematongerwo enyika, tinzwe kuti vachatipa kuri muzuva ranhasi. So ndateerera audio is very sad kuti vanhu ava they are so great because vari kuona kuti they are actually close to the power ende vari kuita zvavari kuda. Kune vamwe varibudiswa vanoita zvemadrugs amene kana pane amboinzwawo vatasingatoziva ari kutaurwa nezvavo kuti vanoita zvemadrugs. Mwana waningire waiye Mnangagwa futi anoita madrugs. Tungwarara ndofunga is also mentioned as someone anopusha madrugs. So these are the people that we are talking about, vanotaurwa nezvavo. I actually had back and forth na mkwasha wangu Parare, because they are trying to protect by pushing propaganda. It's serious, and yet there are things happening behind the scenes. Zopesera zvabuda. So zvanga zvichida kuti titarisisise inyaya yekuti isusu hatisiri here vanhu vanongobatsiridza kuti vanhu ava vanotonyatsoona kuti zveshuwa there's land that I can take, there no one is questioning. There's money that I can take, there's this ministry that I can take. Anzi mari dzaibviswa vana minister of finance vaya vese vana Mutuli Ncube vaibvisa mari, but mari dzacho dzavaibvisa dzaingonyorwa kunzi dzisataurwa zita unannounced vakawanda. There's a lot churches involved that he wants to grab some of the churches. Corruption iri kuitika vana unzani uyu Magaya hanzi takamubudisa because wakanga atosara kunyora but church yake ndaitora. He wants to grab almost every part of pese panongosvinwa mari kana kuti pane life chete muZimbabwe. Ndio material ndaita yakareba. I think it's about 30 over 30. Sorry, Mapingule, do you have the audio? Denny, who should be alive today, a beloved relative to be fair. And what akabunza kuti apa mwana wake $30 million. Aiwanepi $30 million? Maroad, mahospital anana mushonga, manurse akushandisa machira as PPE, masheets akabharuka munhu anokupakurirwa sadza nekabheji rakabhoiliswa. It's a fact. Those repeated. What is the nutritional value in that? But yet someone can come and talk about 33 hectares for his son for his wedding, 300,000. If this same person is the same person akakokotidza mari whatever solar farm initiative. Yes,
kwatura 5 million. And from that time, anazombomira achirongokokotedza. And he's buying cars for the whole of Zimbabwe, like it's like majiggies. But here we are outside of Zimbabwe doing whatever we have to do to survive, just to survive, and to make the people back home survive as well. I think Clay wanibata moyo wangu, because this is exactly our reality. We try to present, yeah, it's a business, and for some, it's going okay, well even, but you still have that responsibility in Zimbabwe, whether uri ani nani, where muzukuru wakasautumidzira chi500 ichocho kana chi100 even dzimwe nguva kana chi300 haatoendi kuchikoro because baba vake havasi kushanda, vakafa some curable disease, diarrhea yangomuka from nowhere ndo watofa ukatadza kurapa. But here we have, and then someone has the audacity to come with imari yake akazoita investments ake akazotengesa imba yake yekuwestgate ndobva azoita mari yake ona CBZ unoona CBZ. And then someone has audacity to come and slap those gums achitinaira panapa. It's despicable. But the next step now, as Clay said, is Pakuda action. Pakuda action. Capitulation. I know Kota anoziva National Heroes. I've seen him running around with a few politicians around here. Anoziva game. And anoziva game right now kabora flat. Turungokawa chibasketball. Chigwa chamabhora. I distance myself. I great distance myself from the co-host statements. I distance myself. I withdraw. But my point is, right now, the cards are stacked against us, unless we start to act. But not, Dr. Messiah here. He's a very, very good friend of mine. One of the hardest working people I've ever met, by God, with nothing. Tenchi ngomayama, totally. Tenchi takuita totally pana. Tikamboita eso tobva kwekuti tichituka tichimhanya. Tatukwa pana. Vamwe chavatori masu vangu vari pano vakatituka zinyadzi tichiedza kuti tiita sei. The reality is, the kind of action that we need is we are far from that, because takubatana one, and two, we like to talk but we don't like to act. Join something, become a part of something, do something. Vakanzwa kuti pakadai isa dhora wangu watoita something. If 10,000 other people, Zimbabweans, of the 18 million of us that are out there, get a dollar ipapo, takutofana sachimwe chirongwa chinoita kuti Zimbabwe sununguke. But we are not there yet, and we have to accept that our lessons, tungwarara pane chanoziya wewe, let's be honest, chanoziya kututa mari nekuluta. Weak now, pane chinozikanwa paya. You've heard him speak, you've heard him, you see how he carries himself. You see how he treats his own family, and how he speaks about his own mother-in-law. Chiwenga, you saw what he did to his wife. Those are the kind of people that are ruling us. Our lessons in morality, in ability. Because regardless of we differ here and there. The main agenda, Panap, is to remove these guys. If we don't remove them, we are done for. This is we have to accept this reality. Because in a foreign land, if you're in America, we're gonna ICE agent, whether on the paper on the wow, top that. Can all of you care on the father, on school's very size. Wow, so they there. And I go Australia owns wars without like Coco. And also South Africa, I don't know to do that, to mine my panga, to check. You know what I mean? Whether you are this or that. Oh, what the kids wrong, heads or those. And meanwhile, ufana feed one Zimbabwe, wakasotoa feed one of fans. Don't they want to far no just that's what Pada says. We are feeding them. If
if we decide kuti inini handichade kudhraivha audi ndakunatsoda kupinda mujalopi chaiyo wana ndofanira muzimbabwe you know what I'm saying? Kutofa kuti d and kuseka but it's the reality. But anyway, I'm gonna let Senor get into the mix, but these are the realities that we are dealing with for now. Signoro asati wapinda mix teni uko host uyu makautanga rini? Ndakabva kare pangu. akatoredzera ndezvedzinza ndezvana sinyoro tiri vashamarari hatisi pasabbatical tiri kumboongorora. On a quick note, you know what, we need more economic activists ndiri pamasolutions zvese zvandiri kutaura sinyoro batai munyore pasi point form. First things first, we need economic activists. It's all about economy, hapana politics. You know, I don't know if people listened carefully to Padare. Free, you know, the free penalty. Vanga vari panapa mazvinzwa ini ndinobata kutaura ega kuti technically saying is an agent wachivhayo. It's zvinonyadzisa because now why I'm saying this, we know these people, they are agents, they are coming, we don't need to dig further. We are talking about Chivayo being investigated, but we are not even, because the international crimes. You know, when you are found in a drug cartel, you know, they don't arrest the kingmaker. They arrest everyone who is part of that in the whole ecosystem, including my agents. And I don't care. Some anenge auya ega achitomasquarada achitotaura kuti mari handichakupai kupeja kwakadaro kutanga vanhu tapusiswa. What instrument can you use to authenticate birth certificate, payslip yemunhu and all that in that order? But pane message yabuda ipapo, which goes back to economic activists targeting those people. What are we doing? Whether we talk of whistleblowing act apapa, it's easy because it's whistleblowing. It's just copy and paste kuti vamwe vanhu vacho vari kudziti because chivafambi mari dzadzifambi dziri dzega asi anodzifambisa. Now the most important thing, it is a spiritual signoro. Batai mazuva ndiri kutaura kana tati spiritual musamanise pfungwa. It's either munhu ari kutsanya ari mugomo or what. We can see what they are doing, but some need to match your weapon nemunhu auri kurwa naye. But tichingoti ma-elections takutoudzwa kunzi forget hakuchisina ma-elections, but tichine nharo dzema-elections. But pakatuya munhu achiti pakuda ma-solutions ari physical tofunga violence, no. Kuramba chinhu inongori open stairway kana kuti resistance yekungoti civil disobedience. It's actually allowed kuti handisi kuda kuteera mutemo uyu bhera ndigare murima handisi kuda kubhadhara magetsi acho. It is important to understand that pachauya vanhu maybe vamuri kutsvaga handisi kufembera, but I'm trying because it's a traditional issue inotaura zvematradition nelegacy nechii. The people who are more aggrieved now represent them. It's me and them that understand that value, the traditional system, that it cannot be just abused. You can't clone it. You can't have someone ordaining himself as a king. I'm sorry, but whether you like it or not, CAB is just the gateway, the lead to the story. If you want to go legally, my legal expenses, at the end of the day, I think it's 3 months now. Calculate space. Hey, what referendum. Down the line, all this said being done, they want to turn this whole political system into what? Dynasty, village, you know, but isusu ndofunga tichiri kudzamba tine shungu dzakanyanyisisa mundi wasinyoro. Hazvini ndichaunga chevanhu. I'll repeat, takambopinda mu-advertising fraternity. If you want an advert to sell, if it is a ringing kind of tone or a siren, you must repeat it kusvika vanhu vakuziva kuti hakuna moto, this is not fire engine. Advert yasinyoro. I'm going to repeat ndarepeatazve, and I'm happy because to those who listen to understand, I'm not introducing anything, I'm not hallucinating.
ndotonetseka kuti mazimbabweans vakabatwa nemusoro mavo. You talk of kubatana, mozoti mimi munhu ngaenda anoita chake, kana zvakubatai toinda futi kumweya wekuda kuita umbimbi ndoga. But I want to balance both my situations or all of them. Ndikubvunza kuti Benjamin Murombo hamumuzivi here. Who came before Wanankomo vese vana Mugabe ma-nationalists ese amakupa mukurumbira because muda popularism ka. Anditika ma-traditional leaders kwete machifa waikupenga. Kuta ma-traditional leaders chaiwo asina tolerance. Nokuti kana wakamhanya muHarare nemapfumo mukavaona mugonotosha kune vanhu vakadai. Variko havapiwe maorders nevasisaskam, ndosaka vaine umambo. Hapana madzimambo ari mutraditional leadership yeZimbabwe. Ndingadaro mazviwa. Aya madzishe haasi madzimambo. Madzimambo they are higher authority, so it confirms hazvina mubvunzo yekuti varipo, and those who sympathize and understand the system, they are there. They are not being abused by the system. Hamapaona manje. Saka tine rwendo rurefu chaizvo kuti ndakavhunduka musuno, imi mukanzwa nchiti every day of my life I'm learning. Nchiti the Gutu brothers, it has escalated down from Makaranga. Makaranga hamuna problem, but there are people masquerading, just like I always say, as political activists. Now they've decided to masquerade as Makaranga. Even they've galvanized themselves. If you come up with a database, the challenge panapa muterero. Muchaona vanhu vari kurira iko zvinezvi. Rebelling yavo vazhinji kana 99% ndevekwaGutu. The Gutu brothers vatinetsa vanhu ivavo. Pamunoti tunetswa nevanhu vashoma, maybe notaura vanhu veZANU, they are not vatotormenta neZANU PF yacho. So inonzi dzombongonoro, it's called critical analysis. Ndio inonzi dzombongonoro. We need to critically understand, analyze things because chiterera panonaka manje sinyora. Hanimuona tataura nyaya yatagure iye. Endai munofembera munotsvaka muchaona I may not be accurate. Hakuna zvokuti munhu akatengesa ma-assets ake api. Yatova biography handiti.